మా లాస్ట్ మండే రోజు మార్నింగ్ క్లాస్లో ఎగ్జామ్ రాద్దాం అని చెప్పుకున్నాం, డిస్కస్ చేశాం కదా ఎగ్జామ్. ఓకేనా? సో పేపర్స్ ఇవ్వండి సార్, క్వశ్చన్ పేపర్స్ వీళ్ళకి. ఎగ్జామ్ ఎస్, ఓన్లీ జనరల్ ఎగ్జామ్. ఎస్, ఇప్పుడే నౌ. ప్రిపేర్ కాలేదా? ప్రిపరేషన్ రిక్వైర్డా? నిన్న ప్రీపోన్ చేస్తే యూనిట్ ప్రిపరేషన్ టైం. దిస్ ఈస్ పోస్ట్పోన్డ్ ఎగ్జామ్, రైట్? ఓకేనా? నోట్స్ క్లోజ్ చేయండి అందరు. ఓకే, నోట్స్లో నోట్ చేసినా పర్లేదు. మీ క్లాస్ వర్క్ నోట్స్లోనే నోట్ చేయండి అమ్మా. సొల్యూషన్స్ 30 ట్రాన్సాక్షన్స్ 30 minutes ఎగ్జామ్. 30 transactions 30 minutes ఎగ్జామ్. ఈచ్ ట్రాన్సాక్షన్ 1 minute. అంతకంటే ఎక్కువ కావాలా? నరేషన్స్ నో నీడ్. ఓకేనా? జస్ట్ పాస్ ఎంట్రీస్. ఈవెన్ ఫార్మాట్ ఆల్సో నో నీడ్, జస్ట్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయండి. అమౌంట్స్ రిక్వైర్డ్ అమ్మా, అమౌంట్స్ రిక్వైర్డ్. సార్ కొంచెం 81 పేపర్స్. భయపడద్దు లక్కీ, ఫైట్ చేయాలి. మా కానీ స్టార్ట్ చేయకండి, పేపర్ ఆల్రెడీ వచ్చిన స్టార్ట్ చేయకండి. నేను చెప్తాను, అందరు కలిపి ఒకేసారి స్టార్ట్ చేయండి. మా ఈ క్లాస్లో కరెక్షన్ ఇప్పుడే అయిపోద్ది. ఓకేనా? కరెక్షన్ ఇప్పుడే అయిపోద్ది. సెల్ఫ్ కరెక్షన్ నేను ఆన్సర్స్ చెప్తుంటే మీరు కరెక్షన్ చేసుకోవాలి. మిస్టేక్ అయితే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ క్వశ్చన్, ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫస్ట్. మా ఇన్ కేస్ మిస్టేక్ అయితే థర్టీ ట్రాన్సాక్షన్స్ 30 marks 30 minutes. రైట్, నేను చెప్తాను మా ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి. మా ఇందులో ట్రాన్సాక్షన్ ఉంది అంటే మనం డిస్కస్ చేయని ట్రాన్సాక్షన్ కూడా ఉండే ఛాన్స్ ఉందమ్మా. బట్ జస్ట్ ట్రై యువర్ సెల్ఫ్. మీరు ట్రై చేయండి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 30 minutes ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే, అందరికీ కామన్గా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ వన్. ఓకేనా? మరి డిస్కస్ చేయకుండా ఎవరిది వాళ్ళు సెల్ఫ్గా ట్రై చేయండి. అందరికి వచ్చే పేపర్స్ మాస్టర్ స్టార్ట్. అయిపోయిన పేపర్స్? చెప్పాను ఆన్సర్ రాయకుండానే. అయిపోయినా? వచ్చాయి అందరికి పేపర్స్? టైం 3:54 అమ్మా. స్టార్ట్ చేయండి. 3:54 టైం, 30 minutes. సో 30 minutes టైం. పెన్ డ్రాప్ సైలెన్స్. ఎవరైనా డిస్కస్ చేసినట్టు క్లాస్ నుంచి బయటికే ఇంకా డైరెక్ట్గా. ఎవరిది వాళ్ళు నోట్ కంప్లీట్ అయింది. నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారం 90% 20 minutesలోనే కంప్లీట్ అయిపోయి ఉంటుంది. 20-25 minutesలో. 30 minutes నో నీడ్. ఓకేనా? క్లియర్? సరే, స్టార్ట్ చేద్దామా? మా రూల్స్, కరెక్షన్కి రూల్స్ అమ్మా. అమౌంట్ మిస్టేక్ అయినా రాంగ్ ఆన్సర్. అమౌంట్ మిస్టేక్ అయినా రాంగ్ ఆన్సర్. డెబిట్ ఆర్ క్రెడిట్ ఏ ఒక్కటి మిస్టేక్ అయినా రాంగ్ ఆన్సర్ అమ్మా. హాఫ్ కరెక్ట్ సార్, హాఫ్ రాంగ్ సార్, నాట్ అలౌడ్. ఓకేనా? డెబిట్ క్రెడిట్ పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ అమౌంట్ కూడా పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే అది కరెక్ట్ ఎంట్రీ అవుదాం. బ్రదర్ ఆఫ్ బాబీ చూడమ్మా. Make the journal entries of the following transactions. First transaction, Ram. Start చేసాం. ఆన్సర్ what? Explanation with answer. Ram started business with cash of rupees 40,000, goods worth 10,000. We already discussed earlier.
బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు which may be either amount or asset whatever brought by the owner for a business should be called as capital. Here owner brought a cash as well as a goods. Cash as well as goods. Now the ledger journal entry will be cash account debit. Cash account debit 40,000. Purchase account debit 10,000 to capital 50,000. Instead of writing purchase account, we can write inventory account also, or else stock also. Stock note cheyochu, inventory note cheyochu, purchase kuda note cheyochu, no issue. Goods and note cheyakudamma. Goods and ledger account chusam manamu. No. If it is purchase of goods, we should use purchase account. We should use a purchase account. So entry into purchase account debit, cash account debit to capital account. Cash account debit, purchase account debit to capital account. మా కరెక్షన్ జెన్యున్ గా చేసుకోండి, ఓకేనా? 40,000, 10,000, 50,000. మా షార్ట్ కట్స్ నాట్ అలో 10K, 40K, 50K అలా రాయకూడదు ఎగ్జామ్లో. వాడు కూడా మార్క్స్లో 1K, 1 డాట్ అని పెడతారు, ఓకేనా? కేర్ఫుల్. ఎంతమందిది రాంగ్ అయింది? రాంగ్. రిమైనింగ్ వాళ్ళు కరెక్ట్. పర్చేస్ యూజ్ చేశారా? పర్చేస్ అకౌంట్ యూజ్ చేశారా? యా, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్. Purchase goods from Mohan worth rupees 7,000. Purchase account debit to Mohan account. ఎంతమందిది రాంగ్ అయింది? పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు మోహన్ అకౌంట్. మా హాఫ్ రాంగా, ఫుల్ రాంగా? ఫుల్ రాంగా? హాఫ్ రాంగ్ ఉండదు, ఫుల్ రాంగ్, ఓకేనా? ఎందుకమ్మా ఏం నోట్ చేశారు అక్కడ? అయ్యో, purchase goods from Mohan, that is a credit transaction, right? So purchase account expense increase debit, Mohan liability increase credit. ఫస్ట్ బెంచ్ కదా, అలాగే ఉంటుందమ్మా, ఓకేనా? డన్. ఎంట్రీ నెంబర్ పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు మోహన్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్. మా కేర్ఫుల్, లిసన్ కేర్ఫుల్. Sold goods worth 3,000 at 4,000 for cash to Deepak. Ma sale price enta 4,000. So entry is a cash transaction, credit transaction, cash transaction. So cash account debit to sales 4,000. Cash account debit to sales 4,000. Sir, here worth is 3,000, sir, but sale price is 4,000. 1,000 profit should be transferred to P&L, sir. Doubt, huh? Ma, those are goods. That is not asset. If it is asset, then cash account debit 4,000 to asset 3,000 to P&L 1,000. అంతే కదా? అలా అనుకుంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సేల్ ట్రాన్సాక్షన్ దేర్ విల్ బి ఏ ప్రాఫిట్. గూడ్స్ అకౌంట్ ఉంటుందా? మా కాదమ్మా. సో టెల్ మీ ఎంట్రీ. We purchased one rice bag for 1,000 and we sold it for 1,100. For this entry, purchase to cash. For this entry, cash to sales. 1,100. మరి ఇక్కడ ప్రాఫిట్ అకౌంట్ చేస్తున్నారా? చేయట్లేదు కదా. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే క్వశ్చన్లోనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారమ్మా, పర్చేజ్ ప్రైస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రిలవెంట్ టు పాస్ ఎంట్రీ ఆఫ్ సేల్స్. సేల్ ఎంట్రీకి పర్చేజ్ ట్రాన్సాక్షన్ అమౌంట్ రిలవెంటా? నో. టు కన్ఫ్యూజ్ క్వశ్చన్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. కన్ఫ్యూజన్. ఎవరైనా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయారా? అవ్వాలి. స్టూడెంట్ కదా, తెలియదు కదా, అవ్వాలి ఫస్ట్ టైం అవ్వాలి. ఓకేనా? సో ఎవరిది రాంగ్ అయిందమ్మా?
అసలు మా రాయకపోయినా రాంగ్ అన్నట్టే లెక్క. కరెక్ట్ ఎంట్రీస్ క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్. ఎవరిది కరెక్ట్? సేమ్ పీపులా? ఓకే, వెరీ గుడ్, కూర్చోండి. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్ 4,000. మా ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చిన 30 ట్రాన్సాక్షన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకేనా? మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆ పేజ్ని వేస్ట్ చేయకుండా మీ ఆన్సర్ బుక్ ఏదైతే ఉందో దానికి పిన్ చేసుకొని ఉండండి. దానికి పిన్ చేసుకోండి, ఆర్ ఎల్స్ అది సేఫ్గా స్టోర్ చేసుకోండి. ఓకేనా? ఇన్ కేస్ ఆఫ్టర్ ఒక 1 month 2 months తర్వాత లాస్ట్కి బేసిక్స్ రివిజన్ కావాలి అంటే రివైజ్ చేసుకోండి. జస్ట్ ఈ 30 ట్రాన్సాక్షన్ రివైజ్ అయ్యండి, దట్ ఇస్ ఎనఫ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ 4. పర్చేస్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ మోనికా 5,000 ఇన్ క్యాష్. పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాషా మోనికానా? క్యాష్ అకౌంట్. ఎవరిదైనా మిస్టేక్ అయిందా? పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్ ₹5,000. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ 5. పెయిడ్ వేజెస్ 1,100 అండ్ అవుట్స్టాండింగ్ రిమైన్ 100. సో ఎంట్రీ చూడమ్మా. వేజెస్ అకౌంట్ డెబిట్ 1,200 టు క్యాష్ 1,100 టు అవుట్స్టాండింగ్ వేజెస్ 100. అమౌంట్ రాంగా, సో ఆన్సర్ రాంగ్ అన్నట్టు. ఎగేనా మా పెయిడ్ వేజెస్, మా లిజన్ కేర్ఫుల్. క్రష్ అగర్వాల్, సో బబ్లు కేర్ఫుల్. పెయిడ్ వేజెస్ 1,100. ఆఫ్టర్ పేమెంట్ ఆఫ్ that 1,100 still remain outstanding is 100. That means actual wages expense how much? 1,200. Actual wages expense is 1,200. In that 1,200 we paid only 1,100. Amount need to pay 100, that is recorded as a liability, that is a outstanding wages. Entry number. Wages account debit 1,200 to cash 1,100 to outstanding wages 100. wages payable అని నోట్ చేసాము, నో నీడ్. ఇంక్లూడింగ్ మా ఇన్ కేస్ అక్కడ అవుట్ స్టాండింగ్ అనేసి ఇంక్లూడింగ్ అనే వర్డ్ రాదు. మా పెయిడ్ వేజెస్, దట్ మీన్స్ ఆల్రెడీ పేమెంట్ కంప్లీటెడ్ ఫర్ 1,100. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 1,100 పేమెంట్ స్టిల్ రిమైన్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఈజ్ 100. దట్ మీన్స్ టోటల్ వేజెస్ ఎక్స్పెన్స్ హౌ మచ్? లాస్ట్ ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఆన్సర్స్. వేజెస్ ఎక్స్పెన్స్ 1,200 but we paid only cash 1,100. That's why 2 cash credit 1,100, 2 outstanding wages 100. Clear? Done. Next, received commission from Rajni 800 received and outstanding remain 400. That means total commission is 1,200. Commission income is 1,200, but we received only 800. Balance 400 is commission receivable. Commission receivable or else outstanding commission. So entry cash account debit 800, outstanding commission or commission receivable account debit 400 to commission 1,200. Amounts wrong, that means entry wrong. అర్థమైందా? Actual received is 800. After receipt of that 800 again still to be received is 400. That means total commission income how much? 1,200. So income increase credit 1,200. Actual received 800 cash debit, 400 still to be received, that is asset. Right to receive cash of rupees 400 as a commission, that means that is a outstanding commission or else commission receivable. Correct? ఎంతమంది కరెక్ట్ అయింది? రాంగ్ అన్నట్టు, అమౌంట్స్ రాంగ్ అన్న. వెరీ గుడ్ అమ్మ, కూర్చో. డన్. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ 7. సోల్డ్ గుడ్స్ టు విజయ్ వర్త్ ₹5,000 ఎట్ 10% ట్రేడ్ డిస్కౌంట్. మా ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ ఇగ్నోర్ చేయాలా, అకౌంట్ చేయాలా? ఇగ్నోర్. నో టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. విజయ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్ హౌ మచ్?
4,500. Very good. Vijay account debit to sales account 4,500. Clear? Done. Next, paid to Mohan 6,900 in full settlement. First of all, check actual amount of liability to Mohan. Second transaction. In second transaction, we recorded this entry as purchase account debit to Mohan, right? That means Mohan ki liability manam entama 7,000. But we paid only 6,900 in full settlement of that 7,000. That means difference 100 entama. Discount. Received or received. So entry Mohan account debit 7,000 to cash 6,900 to discount received 100. Where allowed them? Paid to Mohan 6,900 in full settlement. Appadana doubt ravali. Full settlement actually enta pay chesi undali. That is transaction number 2. Ante kada 7,000 is actual obligation. To fulfill that obligation, we paid only 6,900. 100 pay cheyalసిన necessary unda? No. So that's why that 100 accounted as a discount received. Clear? Done. Next transaction number 9. Eighth transaction answer enti? Mohan account debit 7,000 to cash 6,900 to discount received 100. To discount received 100. Next transaction number 9. Sold goods to Sanjay 4,000. Entry Sanjay account debit to sales account Shakepet. Clear? Sanjay account debit to sales. How much? 4,000. Correct? Very good. Chinna kada correct gaane chestanu. Next transaction number 10. Cash received from Vijay. Cash received from Vijay and allowed him 5% cash discount. So first of all, tell me amount to be received from Vijay. 4,500. On that 4,500, we need to calculate 5% as discount. Allowed or received? Allowed. 5,000 me calculate cheyakuddu. 4,500 mida. 4,500. So cash account debit, discount allowed account debit to Vijay account. Vijay account 4,500. Discount allowed how much? 225. 4,225. Clear? 275? 725? 4,275. $225 to Vijay account 4,500. 5% discount 5,000 may calculate cheyakuddu because this 5,000 includes trade discount 10%. After deducting 10% trade discount on remaining amount, we need to calculate cash discount. Already chesam kada. Previous ga మనం చూసిన ట్రాన్సాక్షన్ కి ఈ ట్రాన్సాక్షన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ప్రీవియస్లీ మనం డిస్కస్ చేసిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని సేమ్ లైన్ లో ఉన్నాయి, సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్. బట్ ఇక్కడ అలా లేవు, సపరేట్ ట్రాన్సాక్షన్స్. we need to link the transactions. లింక్ చేసుకోవాలి ట్రాన్సాక్షన్స్ ని. ఓకేనా? కేర్ఫుల్. డన్. నెక్స్ట్ 11th. సంజయ్ బికమ్ ఇన్సాల్వెంట్. Sanjay become insolvent and received only 75% in his total debt. Sir, first of all, tell me amount to be received from Sanjay. And now Sanjay is become insolvent. Enter received 75%. That means 3,000 received. Balance 1,000 bad debts. Tell me entry for that. Cash account debit 3,000. Bad debts account debit 1,000 to Sanjay account 4,000. Correct? Cash account debit 3,000. Bad debts account debit 1,000 to Sanjay 4,000. Clear? Next
paid for salary 1500 including 300 as advance. మా ఈ ట్రాన్సాక్షన్ లో కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే రివర్స్ లో నోట్ చేస్తారు. paid salary 1500 which includes 300 as advance. That means actual salary expense ఎంతమ్మా 1200. So salary account debit 1200. Salary account debit 1200. We already paid 300 as advance, right? Advance paid asset or liability? Asset. So advance salary account debit 300 to cash 1500. Salary account debit 1200. Advance salary account debit 300 to cash 1500. Prepaid salary note chechu, no issue. Advance salary or else prepaid salary. Next, 13th transaction. Sanjay recovered and received the remaining money. Remaining money nothing but 1000. Tell me entry for that. Cash account debit to bad debts recovered account 1000. Cash account debit to bad debts recovered account 1000. That is 13th transaction. Sanjay rayagudamma bad debts recovered rayal. Okay na. Next, 14th transaction. Furniture purchase 3000 entry. Purchase to cash. Furniture account debit to cash account. Furniture account debit to cash account 3000. Correct? Furniture account debit to cash 3000. Next, 11th one. Sanjay become insolvent and received only 75% in total debt. Sanjay and Chandravalam actual ga 4000. In that 4000, 75% is recovering now. So cash account debit 3000. 1000 bad debts because he is a insolvent. So bad debts account debit 1000 to Sanjay 4000. To Sanjay 4000. Now that 1000 bad debts recovering. So entry cash account debit to bad debts recovered. Malli Sanjay note cheyakudamma. Sanjay note cheyakudadu. Bad debts recovered note cheyamma. Careful. Cash account debit to bad debts recovered. Next, deposited into bank rupees 10,000 entry. Bank account debit to cash account. Bank account debit to cash account. Bank account debit to cash account. Doubt? Song barda vache. 16th transaction. Machinery purchase rupees 4000 and paid by check. Tell me entry. Machinery account debit to bank account. ఇలాంటి చెప్తారు సింపుల్ కదా. Machinery account debit to bank account 4000. Done. Next, 17th transaction. Bank allowed interest rupees 50. That means meaning bank allowed interest. Bank allowed interest అంటే మీనింగ్ తెలుసామా? మీనింగ్ బ్యాంక్ అలౌస్ ఇంట్రెస్ట్. మీకు బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయా లేవా? ఒకవేళ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే చూడమ్మా, మనకి బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉందనుకోండి, ఎవ్రీ 3 months కి ఫర్ ఎవ్రీ 3 months బ్యాంక్ విల్ క్రెడిట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ అవర్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ బ్యాంక్ అకౌంట్. Bank will credit interest to us. That means that is a income to us. That is a income. Bank కాల్ చేసి బ్యాంక్ వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకొని ఇంట్రెస్ట్ రూపీస్ అని ఇస్తారా? డైరెక్ట్ గా బ్యాంక్ అకౌంట్ లో యాడ్ చేస్తారు. మన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కి that will add. That means that is a interest. That is a income to the business. Income increase credit to interest. To interest. Cash వచ్చిందా? No. Bank balance increase and so bank account debit. Asset increase debit, income increase credit. So entry will be bank account debit to interest account. Interest is even note cheyam, no issue. Interest account how much? 50 rupees. Bank account debit to interest account. మా బ్యాంక్ అలౌస్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే బ్యాంక్ ఏం చేస్తామా ఇంట్రెస్ట్ అలౌ చేస్తుంది ఎవరికి? కస్టమర్కి. అంటే మన బిజినెస్ కస్టమర్ అక్కడ బ్యాంక్కి. ఏంటమ్మా
డైరెక్ట్ అమౌంట్ ఇచ్చారు కదా 50 రూపీస్ అని, డైరెక్ట్ అమౌంట్ ఇచ్చారు కదా, సో నో కన్ఫ్యూషన్. అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఇన్ బ్యాంక్ అకౌంట్, సో బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్, అసెట్ ఇంక్రీజ్, డెబిట్. పర్సంటేజ్ ఇస్తే పర్సంటేజ్ దేని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో చెప్తారమ్మా. దట్ విల్ స్పెసిఫై ద పర్సంటేజ్ ఆన్ విచ్ వీ నీడ్ టు అప్లై. స్పెసిఫై చేస్తారు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ 18th ట్రాన్సాక్షన్, స్పెషల్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం ఆఫ్ రామ్. రామ్ ఎవరమ్మా? ఓనర్. ప్రొప్రైటర్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం ఇస్ ఏ పర్సనల్ ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ ప్రొప్రైటర్. దట్ ఈస్ అ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్. డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ paid by firm's bank. Firm's bank nothing but business bank. Bank account. So entry drawings account debit to bank account. Drawings account debit to bank account. My insurance premium of Raman annaru akkada. రామ్ ఎవరమ్మా? ప్రొప్రైటర్. ప్రొప్రైటర్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం అంటే బిజినెస్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఓనర్. ఓనర్ పర్సనల్ ఎక్స్పెన్స్ ఈజ్ ప్రీమియం. మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో పర్సనల్ ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ ఓనర్ రికార్డ్ చేస్తారా? నో, రికార్డ్ చేయం కదా. సో ఎంట్రీ ఏంటమ్మా ఇక్కడ? డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. నెక్స్ట్, రామ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ a further capital of 7,000 and deposited into bank. Tell me entry. Bank account debit to capital account. Very good. Bank account debit to capital account. Next, transaction number 20. Customer directly deposited into bank rupees 100. Mana customer manaku money ivvali and he directly deposited amount into our bank. Now tell me entry. Bank account debit to customer account. Sales customer kada. Sales sir, goods sold to customer. Tell me entry. Customer to sales. Well, listen careful. Goods sold to customers. Tell me entry for this. Cash to sales, cash transaction adi. Goods sold to customers 10,000. Cash transaction, credit transaction. Credit transaction, right? మన నార్మల్ కస్టమర్ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ కస్టమర్ నేమ్ జస్ట్ కస్టమర్ అని చెప్పారు. అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమవుతామా? కస్టమర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్. కస్టమర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్. నౌ normally cash received from customer, cash received from debtor, ఏం చేస్తారమ్మా? cash to debtor. Cash received from customer, cash to customer. But here amount is directly deposited into bank by the customer. That means instead of using cash account, now we have to use a bank account. So entry, bank account debit to customer account. Cash and rasava? Wrong answer. Bank account debit to customer account. My 20 transactions complete. Everyone 20 right? Wow, very good. 1, 2, 3. My class lo highest marks ఇచ్చిన వాళ్ళకి గిఫ్ట్. సెకండ్ ప్రైజ్ కూడా ఉందమ్మా. సెకండ్ ప్రైజ్ ఆల్సో దేర్. బట్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ రావాలంటే అంత ఈజీ కదమ్మా. హైయెస్ట్ మార్క్స్ వస్తే సరిపోదు. ఐ లాస్ట్ క్వశ్చన్. మా హైయెస్ట్ ప్రైజ్ కి లిమిట్ ఉందమ్మా. లిమిట్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ అందరిలో హైయెస్ట్ 20 వచ్చాయి అనుకోండి, నేను ఇవ్వను ప్రైజ్. లిమిట్ ఉందమ్మా. 25 మినిమం. మినిమం 25 ఉండాలి ఫస్ట్ ప్రైజ్ రావాలంటే. ఎక్కువ మిస్టేక్స్ ఉన్న కావాలా? అప్రిసియేషన్ ఉంటుందమ్మా. కమాన్ కమాన్. Transaction number 21. Transaction number 21. Depreciate furniture by 10%, machinery by 20%. Depreciation expense increase debit. So depreciation account debit. Furniture how much? Furniture 3,000 into 10%, 300.
Machinery how much? 4,000 into 20%, 800. 800 plus 300, 1100. So depreciation account debit 1100 to furniture 300 to machinery 800. మా దీన్ని సపరేట్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా నోట్ చేయొచ్చమ్మా. డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఫర్నిచర్ 300. Depreciation account debit to machinery 800. Or else we can write depreciation on furniture debit 300, depreciation on machinery debit 800 to furniture 300 to machinery 800. Here, done. 22. Interest allowed to capital 5% on opening balance. Tell me capital opening balance. 50 or 40? 50,000 అమ్మా. ఫస్ట్ ఎంట్రీలో క్యాపిటల్ క్రెడిట్ ఎంత? 50,000. అవునా? 50,000. సో 5% should be calculated on that 50,000. How much? 50,000 into 5%. 2,500. Tell me entry for interest on capital. Interest on capital account debit to capital account. Interest on capital account debit to capital account. మా ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ మీద ఏమన్నారు? ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్. మా క్యాపిటల్ అంటే క్యాష్ బ్యాలెన్స్ కాదు, టోటల్ క్యాపిటల్ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ 10,000 వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ 40,000 క్యాష్. ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ఎంత? 50,000. We need to calculate this 5% on that 50,000. So 50,000 into 5%. How much? 2,500. Clear? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ అని నోట్ చేద్దాం, బికాస్ ఇంట్రెస్ట్ డిఫరెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్. నెక్స్ట్ 23rd, రిసీవ్డ్ రెంట్ 1,000 అండ్ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ 5,000. టెల్ మీ ఎంట్రీ. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ 6,000 టు రెంట్ 1,000 టు సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ 5,000. ఆల్రెడీ చూసిన ట్రాన్సాక్షన్ మాది. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ 6,000 to rent 1,000 to security deposit 5,000. Next, transaction number 24. Bank charged for outstation check ₹25. మా ట్రాన్సాక్షన్ మీనింగ్ తెలియని వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారా? బ్యాంక్ చార్జ్డ్ ఫర్ outstation check ₹25. సరే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీనింగ్ ఆఫ్ outstation check పక్కకు పెడితే bank charged, that is a expense to the business. So bank charges account expense increase debit to bank account to cash to bank. Entry masama bank charges account debit to bank account 25. Bank charges and outstation charges same, no issue. Bank charged for outstation check. So bank charges account debit to bank account, or else outstation check charges account debit to bank account. Okay, now outstation check nothing but at present we have core banking system. Core banking system undammo. Core banking system ante suppose example in SRNagar there is a HDFC bank. HDFC SRNagar branch will be having total all HDFC banks in India data because of core banking system. But previously in olden days there is no core banking system. Core banking system ledamma. So check issue chesinapudu if that check is related to within the city, then it is called local check. If check is particular to a different city or a different branch in different city, same bank different city, సో వాటిని మనం అవుట్ స్టేషన్ చెక్స్ అంటామమ్మా. ఏమంటాం? అవుట్ స్టేషన్ చెక్స్. ఫర్ అవుట్ స్టేషన్ చెక్స్ బ్యాంక్ విల్ ఇన్కర్ సమ్ ఎక్స్పెన్సెస్ టు కలెక్ట్ దట్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ దట్ బ్యాంక్. కోర్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఉందనుకోండి, సింపుల్గా ఇక్కడ నుంచి అక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తారు. వెన్ దెర్ ఇస్ నో కోర్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్, సో క్లియరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ గో టు దట్ చెక్ issued check bank and they'll collect amount and bring to the this branch. So that's why to this process they will charge amount from the customer. So those charges are called outstation check charges. Okay na? Clear? So simple cheppalante outstation check pakka petna gaani that those are charges charged by the bank, that is expense to the
business. Expense increase debit. Payment is made through bank. So to bank account, asset decrease credit. So bank charges account debit to bank, or else outstation check charges account debit to bank. Next, interest charged on drawings. Tell me entry. Drawings account debit to interest on drawings. Drawings account debit to interest on drawings. But 26th, this is completely new transaction. Completely new transaction, amma. This transaction I'll explain in a bill of exchange chapter. But as of now, to verification purpose, I'll explain answer. Answer చెప్తానమ్మా. Just check చేయండి. In case ఏమైనా doubt ఉంటే we'll discuss that transaction in bill of exchange topic. Because అది explain చేయాలంటే I need 15 to 20 minutes. పర్లేదు, మీకు పర్లేదు, నాకు. To explain that transaction, it takes around 15 to 20 minutes. So as of now, just check the answer. Discounted a bill from a bank, rupees 3,000 at 2% discount. Bank account debit. Discount account debit to bills receivable account. Bills receivable account 3,060 rupees 2,940. Very good amma. Okay na. But just to check cheskondi. In case if it is wrong, no issue. We'll discuss this transaction in a bill of exchange topic. Next, fees received in advance. Tell me transaction. Cash account debit to advance fees account. Cash account debit to advance fees account. Cash account kada receive ayindi. Fees రాయకూడదు కదమ్మా. Fees account debit cash account debit to advance fees amma ade. అది ఫీజు కదమ్మా. అడ్వాన్స్ ఫీజ్ ఇస్ ఎ ఇన్కమ్, అడ్వాన్స్ ఫీజ్ ఇస్ ఎ లయబిలిటీ. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అడ్వాన్స్ ఫీజ్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ 28th transaction, paid to Anil rupees 980 by check in full settlement of his claim rupees 1,000. Tell me entry. Anil account debit 1,000 to check to bank 980 to discount received 20. మాకు క్యాష్ నోట్ చేయకూడదు, బ్యాంక్ నోట్ చేయాలి. రివర్స్ నోట్ చేశారా? క్యాష్ కదమ్మా, బ్యాంక్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ పేమెంట్ మేడ్ బై చెక్. దట్ మీన్స్ ఎఫెక్టెడ్ లెడ్జర్ అకౌంట్ విల్ బి బ్యాంక్. Anil account debit 1,000 to bank 980 to discount received 20. Next, 29th transaction. The goods of rupees 600 and cash of rupees 500 given in a charity. So charity expense account debit or else charity account debit to cash 500 to purchase 600 1100. My charity expense ana donation expense ana no issue. Charity expense account debit 1100 to cash 500 to purchase 600. రెండింటిని కలిపి క్యాష్ నోట్ చేయకూడదమ్మా. బికాస్ అక్కడ గూడ్స్ ఇష్యూ చేసాం కదా, గూడ్స్ ఇష్యూడ్ యాజ్ ఫ్రీ శాంపుల్స్ ఎంట్రీ నోట్ చేశారమ్మా. అడ్వర్టైజ్మెంట్ టు పర్చేస్. హియర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇష్యూయింగ్ ఫ్రీ శాంపుల్స్ వి ఇష్యూడ్ యాజ్ ఏ చారిటీ. సో చారిటీ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ 30. Goods lost by fire. That is a abnormal loss. So abnormal loss account debit to purchase account. Loss due to fire and note చేసాం కదమ్మా, no issue. Abnormal loss account debit to purchase account or else loss due to fire account debit to
purchase account. But that abnormal loss should be transferred to P&L. Bad debts, huh? Bad debts enduku? Goods lost due to fire. My last transaction చూడమ్మా, goods lost by fire. Abnormal loss కదా అది. Loss expense increase debit. So abnormal loss account debit. సో దానివల్ల ఏం డిక్రీజ్ అవుతున్నామో మన బిజినెస్ లో పర్చేజ్ ఎక్స్పెన్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఎక్స్పెన్స్ డిక్రీజ్ అయ్యి లాస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేజ్ అకౌంట్ ₹800. సరే, మా ఎంపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాన్ కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒకసారి నించండి. నాన్ కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సీతారామస్ marks 10 marks. Okay, very good. Next 21 marks. Very good. 9 marks. 17 9 17 9 10 last 9 15. మా ఇంక్రీజ్ చేయడం వీళ్ళందరికీ. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ఓకే, మా టోటల్ 30 ట్రాన్సాక్షన్స్లో యావరేజ్ 15 మార్క్స్ వస్తే గుడ్, వెల్ అండ్ గుడ్. 15 మార్క్స్ వస్తే వెల్ అండ్ గుడ్. బట్ యూ నీడ్ మోర్ ప్రాక్టీస్. ఇంకా చాలా ప్రాక్టీస్ చేయాలమ్మా. ఓకేనా? క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకొని 30 into 40%. 30 into 40%. 12 మార్క్స్. మరి ఈ 30 ట్రాన్సాక్షన్స్ 12 మార్క్స్ వస్తే మీరు పాస్. ఓకేనా? బట్ ఎంపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాబట్టి నో వరీ అవసరం లేదమ్మా. మీరు ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేస్తే దట్ ఈస్ ఎనఫ్. ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకేనా? 21 మార్క్స్. 19 21 ఎక్కడ? 19 అన్న టాప్ ఎంపీసీలో 10 మీది 9 నీదమ్మా 17 15 నీది 9 17 9 10. ఓకే, నేమ్ ఏంటమ్మా నీది? నేమ్ మనీష్. ఎంకరేజ్ మనీష్ అమ్మా. మనీష్ వెరీ గుడ్ అమ్మా, కూర్చోండి. అగన్ డన్. నెక్స్ట్ మా 20 or above 20 stand up. 20 or above 20. Crush Agarwal, how many? 90 నా? హాఫ్ నుంచినా? 20యా? మా వీళ్ళందరికీ ఎంకరేజ్ చేయండి అమ్మా. వెరీ గుడ్ అమ్మా, కూర్చోండి కూర్చోండి. 25 or above 25. 25 or above 25. ఎంకరేజ్ చేయండి మా వీళ్ళకి. 26 కూర్చోండి. 26 27 28. ఎన్ని మార్క్స్ అమ్మా? 28 మార్క్సా? వెరీ గుడ్ అమ్మా. మీకు 28, నీకు 27. నేమ్ కూర్చోమ్మా. నందు, ఆకాష్ అండ్ నందు. వెరీ గుడ్ అమ్మా, ఎంకరేజ్ చేయడం వీళ్ళకి. ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఒకటే ఉంది కదా, హాఫ్ నాట్ అలౌడ్. హాఫ్ నాట్ అలౌడ్. ఓన్లీ 1 person. ఎన్ని మార్క్స్ అమ్మా? ఎన్నమ్మా? సరే, మనీష్కి ఒకసారి ఎంకరేజ్ చేయండి అమ్మా. 1 minute. సుధీర్ సార్, నారాయణ సార్ పిల్లలు ఉంటారు. నారాయణ సార్ విక్రమణ.
ఓకే, సో ఇప్పుడు 2 ప్రైసెస్ ఒకటి డిసైడ్ చేయాలి మనం. మా ఒక ప్రైస్ అయితే ఫిక్స్ ఫర్ మనీష్. ఓకేనా? ఏంటమ్మా 19 మార్క్స్, 19 ఆర్ బిలో 19, 19 ఆర్ బిలో 19. ఒకసారి నించోండమ్మా. ఎంఈసి బ్యాక్గ్రౌండ్ 19 ఆర్ బిలో 19. మనీష్ చూసా, వీళ్ళందరూ ఎంఈసి బ్యాక్గ్రౌండ్. మీకు ఆల్రెడీ ఇంటర్మీడియట్ 2 years అకౌంట్స్ వచ్చి మీకు కదా. ఆన్లైన్ క్లాస్ అయితే ఓకే, వెరీ కూర్చోండమ్మా. మా జస్ట్ ఎంకరేజ్మెంట్ పర్పస్ కోసం అంతే, ఏం లేదు. ఓకేనా? ఓకే, బెటర్ ఏం చేస్తారంటే షేర్ చేసుకోండి మీరు ఇద్దరు. ఓకేనా? టెన్ ఒకసారి ఇచ్చాను. కమ్ మనీష్, కమ్ మనీష్, కమ్. టెన్ ఒకసారి రండి సార్. అబ్బాయి మీరు ఇద్దరు వచ్చాను. ఇద్దరు వచ్చి తీసుకోండి, ఇద్దరు వచ్చి తీసుకోండి. గర్ల్స్ ఆల్వేస్ వేస్ట్ సార్. రండమ్మా. సార్ ఇద్దరికి ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది సార్, ప్రెజెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సార్. ఆకాష్ నేమ్ ఏంటమ్మా? ఆకాష్ నేమ్ నందు. ఆకాష్, నందు, మనీష్. డన్. వేస్ట్ కదా టాపర్ సార్, ఎంకరేజ్ చేయండి. డన్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎంట్రీస్కి ఇంకా ప్రాక్టీస్ కావాలా లేదా? దట్ ఈజ్ నెససరీ, చాలా అవసరం. ఓకేనా? ప్రాబ్లం ఏంటంటే 8-9 ఎగ్జాంపుల్స్ అయిపోయేసరికి సార్ బోరింగ్ సార్ క్లాస్ అని అంటారు. అంతే కదా? మరి మార్క్స్ చూసుకోండి, అట్లీస్ట్ 15 అయితే మినిమం రావాలి అందరికీ. 15, అండ్ దట్స్ మ్యాండేటరీ, కావాలి అది. అది వస్తేనే నెక్స్ట్ ఈజీ అవుద్ది. మా అకౌంట్స్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీరు ఇనీషియల్గా స్ట్రక్ అయ్యారంటే మాత్రం అది అలాగే ఉంటుంది. ఓకేనా? చాలా డేంజరస్ అది. ఇనీషియల్ స్టేజ్లోనే స్ట్రక్ అయ్యారంటే నెక్స్ట్ టాపిక్స్కి చాలా ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ టాపిక్స్కి క్లారిటీ లేకుండా ముందుకెళ్ళారంటే ఇంకంతే. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆన్సర్ నోట్ చేస్తే అది రాంగ్ అని కూడా తెలియదు మనకి, కానీ నోట్ చేసేస్తాం, అదే రైట్ అనుకుంటాం. నీడ్ మోర్ ప్రాక్టీస్, చాలా ప్రాక్టీస్ అవసరం అమ్మా. ఓకేనా? సో ఈవినింగ్ స్టడీ అవర్స్లో అగైన్ ఆ పేపర్ని, ఓకేనా, ఆ పేపర్ ఉంది కదా మీ దగ్గర, అగైన్ అన్ని నోట్ చేయండి. ఆన్సర్స్ చూడకుండా ట్రై చేయండి. ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాం కదా ఆన్సర్స్, సొల్యూషన్స్, మళ్ళీ ట్రై చేయండి. ఆ 30 ట్రాన్సాక్షన్ మళ్ళీ ట్రై చేయండి. మోస్ట్ నెక్స్ట్ క్లాస్కి మీకు మెటీరియల్స్ వస్తాయి. మెటీరియల్స్ వచ్చిన తర్వాత రేపు ఇస్తారమ్మా మెటీరియల్స్. యాక్చువల్గా ఈరోజే రావాలి మెటీరియల్స్. ఈరోజు మెటీరియల్స్ రాలేదు కాబట్టి ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేశాను నేను. ఓకేనా? యూజ్ ఉందా లేదా ఎగ్జామ్ వల్ల? మా యూజ్ మనకి ఇంకా ఏమీ రాలేదు అనే పాయింట్ రేజ్ చేయడం కోసం ఎగ్జామ్, అంతే. జనరల్గా ఎట్లా ఉంటుందంటే నాకు ఆల్రెడీ వచ్చు, నేను తోపు, నాకంటే ఎవరు లేరు అన్న ఒపీనియన్లో ఉంటారు. ఓకేనా? క్లియర్? సో ఇంకా చాలా నేర్చుకోవాలి. మెటీరియల్స్ వచ్చిన తర్వాత 8 ఎగ్జాంపుల్స్, ఆల్రెడీ మీరు 8 ఎగ్జాంపుల్స్ పర్ఫెక్ట్ అయి ఉంటే ఓకే. అదర్వైజ్ ఆ 8 ఎగ్జాంపుల్స్ మళ్ళీ సాల్వ్ చేసుకోండి, అగైన్ సాల్వ్ చేయండి. ఆఫ్టర్ దట్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయమ్మా. ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ జర్నల్, లెడ్జర్ అండ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. ఇంకా మనం లెడ్జర్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ డిస్కస్ చేయలేదు. ఓకేనా? క్వశ్చన్ 1 అండ్ క్వశ్చన్ 2 ఈచ్ డే 2 క్వశ్చన్స్ హోంవర్క్. జస్ట్ జర్నల్ ఎంట్రీసే పాస్ చేయాలి. లెడ్జర్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ చెప్పట్లేము, ఓన్లీ జర్నల్ ఎంట్రీస్. మీకు మెటీరియల్స్ రేపు ఇష్యూ చేస్తారు కదా, ఈచ్ డే 2 క్వశ్చన్స్ హోంవర్క్. టోటల్
8 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయమ్మా. 8, 9 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. పర్ డే 2 క్వశ్చన్స్ హోంవర్క్. ఓన్లీ జర్నల్ ఎంట్రీస్. Once after completion of discussing ledger topic, and then again daily 2 homeworks for ledger. After completion of trial balance, again daily 2 questions homework for trial balance. Same questions ki journal, ledger, trial balance. My next class is very important. Our next class lo manam discuss chesedi journal problems. 3 problems complete అవుతాయమ్మా. 3 problems లో యూనిక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకేనా? అండ్ ఈరోజు ఈవినింగ్ మీ గ్రూప్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అప్డేట్ చేస్తానమ్మా. నేను క్వశ్చన్ మీ గ్రూప్ ఉంది టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో అప్డేట్ చేసి ఆ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఉన్న క్వశ్చన్ చేసి మీరు ఆన్సర్ సాల్వ్ చేసుకొని తీసుకురండి రేపు క్లాస్కి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మెటీరియల్ ప్రాబ్లంలో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, అది నేను క్లాస్లో డిస్కస్ చేయండి. ఓకేనా? ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కంప్లీట్లీ హోంవర్క్. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? క్లియరా? మా డీమోటివేట్ అసలు అవ్వకూడదమ్మా. మార్క్స్ తక్కువ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. డీమోటివేట్ అవ్వకూడదు. డీమోటివేట్ అయ్యారనుకోండి ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది. ఓకేనా? డీమోటివేట్ అసలు అవ్వకూడదు, మోటివేట్ అవ్వాలి. మోటివేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? మోటివేట్ అవ్వడానికి. క్లియరా? డన్ కదా? మా ఇందులో డౌట్ ఉంటుంది. ఇన్ఫీరియారిటీ ఫీలింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అందరికంటే నాకే తక్కువేమో, 9 మార్క్సే నాకు 8 మార్క్సే, నాకు 6 మార్క్స్, నాకు 5 మార్క్సే. అట్లా అసలు ఉండకూడదు. రిజల్ట్స్ చేంజ్ అయిపోతాయమ్మా. రిజల్ట్స్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ చేంజ్ అయిపోతాయి. ఎందుకంటే మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఐపీసీసీ సిఏ ఇంటర్లో ఉన్నప్పుడు మన కాలేజ్లో పెట్టిన ఎగ్జామ్స్లో ఎక్సెప్ట్ లాస్ట్ గ్రాండ్ టెస్ట్ రిమైనింగ్ ఏం పాస్ అవ్వలే నేను. మన కాలేజ్లో పెట్టిన ఎగ్జామ్స్లో ఎక్సెప్ట్ లాస్ట్ గ్రాండ్ టెస్ట్ కాకుండా ప్రీవియస్ చేసిన ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి కదా, ఏ ఎగ్జామ్స్లో పాస్ కాలే. ఫైనల్ ఎగ్జామ్ పాస్. అస్సలు ఛాన్సే లేదు. ఓకేనా? మనకి ఏమి వచ్చినా రాకపోయినా వెళ్ళాలి, రాయాలి, రావాలి, అంతే. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫైనల్. సిఏ ఫైనల్, CMA ఫైనల్ గురించి మాట్లాడలేదు, సిఏ ఇంటర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఓకేనా? సిఏ ఇంటర్ తర్వాతనే సబ్జెక్ట్ ఎలా నేర్చుకోవాలో వచ్చింది నాకు. ఆఫ్టర్ క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ సిఏ ఇంటర్. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఎందుకు పర్చేస్ డెబిట్ అంటే ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి పర్చేస్ డెబిట్ అయ్యి, కావాలంటే చెక్ చేయండి. అంతే. వై పర్చేస్ డెబిట్ అనే ఆన్సర్ నాకు తెలియదు. ఆల్మోస్ట్ అంటే ఇక్కడ క్లాస్ చెప్పడం కోసం ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 ఇయర్ నేను డౌట్స్ చెప్పాను. 1 ఇయర్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ పర్ డే 8 to 10 డౌట్స్, అంతకంటే ఎక్కువ రావు. అంటే ఒక పర్సన్ వచ్చి డౌట్ అడిగితే మీరు వెళ్ళండి నేను మళ్ళీ పిలుస్తాను అని చెప్పి పంపించాను. ఆ డౌట్కి బ్యాక్గ్రౌండ్, ఆ డౌట్కి తర్వాత ఏంటో మొత్తం నేర్చుకొని అప్పుడు పిలిచి చెప్పాను ఆ పర్సన్కి. అంటే 1 ఇయర్ టైం పట్టింది ఒక సబ్జెక్ట్ని ఎలా చెప్పాలి, ఒక పర్సన్కి ఎలా రావాలి అంటే. ఓకేనా? మీరు చదివేటప్పుడు కూడా వేరే పర్సన్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అనుకుంటే ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, ఎలా చదువుకోవాలి అలా నేర్చుకోండి. ఖచ్చితంగా మ్యాజిక్ ఉంటుంది సబ్జెక్ట్లో. మీరు అలా కాకుండా ఓకే చూసాం ట్రాన్సాక్షన్, పర్చేస్ డెబిట్, క్యాష్ టు క్యాపిటల్, వై క్యాష్ డెబిట్, వై క్యాపిటల్ క్రెడిట్ అనేది నేర్చుకుంటే ఆటోమేటిక్గా అన్నీ కొంచెం టైంలో సెట్ అయిపోతాయి. ఓకేనా? మా ఒక్కసారి జర్నల్, లెడ్జర్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ కంప్లీట్ అయిందంటే సిలబస్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుందో అర్థం కాదు. ఫర్ షూర్ అదే. మీకు ఇనీషియల్గా అకౌంట్స్ క్లాస్ బోరింగ్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ అని అనిపిస్తుంది. మీరు జర్నల్ ఎంట్రీస్లో పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే క్లాస్ అంతా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుందమ్మా, అప్ టు ఎండ్ ఆగస్ట్ 31 సెప్టెంబర్ వరకు కూడా. ఓకేనా? బట్ అలా కాకుండా ఇప్పుడు మీరు నెగ్లెక్ట్ చేశారనుకోండి, నెక్స్ట్ 3 months చుక్కలే. వేరే సబ్జెక్ట్ ఇలా కాదమ్మా, అకౌంట్స్లో కాదు సబ్జెక్ట్. మీకు ఏదైనా టాపిక్ మిస్ అయింది అనుకోండి, నెక్స్ట్ టాపిక్లో మీకు అర్థమవుతుంది ఏదో ఉంది. బట్ అకౌంట్స్ అలా కాదు, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంటర్లింక్డ్. మీకు బేసిక్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటేనే, ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటేనే నెక్స్ట్ అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ ఫౌండేషన్ అంటే ఏ ఫౌండేషన్ గురించి మాట్లాడట్లేదు, సబ్జెక్ట్ ఫౌండేషన్. సబ్జెక్ట్లో ఫౌండేషన్ అంటే జర్నల్ ఎంట్రీస్. ఎందుకు డెబిట్, ఎందుకు క్రెడిట్ అనేది తెలియకుండా ముందుకెళ్ళారనుకోండి ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా? చాలామంది ఉంటారు అకౌంట్స్ ఒకటి టఫ్గా ఫీల్ అయ్యి కోర్సే వదిలేసి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారమ్మా. కోర్స్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయి ఉంటారు.
అకౌంట్స్ ఈజీ ఉంది అనుకోండి, అకౌంట్స్ మీకు పర్ఫెక్ట్ అనుకోండి, దానివల్ల ఏమవుతుందంటే రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది. అకౌంట్స్ టఫ్ అనుకోండి, గ్రాడ్యువల్గా ఇంట్రెస్ట్ లెవెల్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకు వచ్చామరా ఇక్కడికి, హైదరాబాద్ అవసరమా అనిపిస్తుంది. అంతే. ఇప్పుడు 140 మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా, అట్లీస్ట్ 10 మెంబర్స్ కానీ నేను చెప్పేది అర్థం కాకపోవచ్చు. అట్లీస్ట్ 10 మెంబర్స్కైనా కానీ ఏం చెప్తున్నారో తెలియదు అనే ఫీలింగ్ ఉండొచ్చమ్మా. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫస్ట్ 1, 2, 3 క్లాసెస్ లేకుండా 4th క్లాస్ నుంచి అటెండ్ అయిన వాళ్ళకైతే మాత్రం ఖచ్చితంగా నేను చెప్పేది అర్థం కాదు. ఎందుకంటే నేను చెప్పే టాపిక్ మొత్తం కూడా ఫస్ట్ ఇనీషియల్ క్లాస్లోనే ఉంటుందమ్మా కాన్సెప్ట్ అంతా. ఈవెన్ రేపు పొద్దున్న టాపిక్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ టాపిక్ ఇన్వెంటరీ టాపిక్ ఉంది. ఎగ్జాంపుల్ ఇన్వెంటరీ ఫస్ట్ డే మిస్ అయ్యారనుకోండి, అంతే, నెక్స్ట్ 6 hours 7 hours 8 hours క్లాస్ అర్థం కాదు. బీఆర్ఎస్ టాపిక్ ఫస్ట్ 15 minutes మీకు క్లారిటీ లేదనుకోండి, నెక్స్ట్ 8 hours అర్థం కాదు క్లాస్. నా సబ్జెక్ట్ అలాగే ఉంటుంది, నేను చెప్పేటప్పుడు అలాగే చెప్తా. ఫస్ట్ 1 hour ఆ టాపిక్ 10 hours పడింది అనుకోండి, ఫస్ట్ 1 hour క్లాస్ ఎఫెక్టివ్గా ఉంటే మాత్రం నెక్స్ట్ 7 hours ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది, ఈజీగా ఉంటుంది. అదే 1 hour మీరు మిస్ అయినా, అబ్సెంట్ అయినా, లేదా ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా విన్నా కానీ నెక్స్ట్ 7 to 8 hours మీరు ఎంత ట్రై చేసినా రాదు అది. ఎందుకంటే నేను మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళలేను కదా. ఓకేనా? సో కేర్ఫుల్గా ఏ రోజు చెప్పింది ఆ రోజు ప్రాక్టీస్ చేయండి అంతే. మీకు పాయింట్ ఉందమ్మా, మెటీరియాలిటీ పాయింట్ అని. మెటీరియాలిటీ పాయింట్, an item may not be material individually but it may be material collectively. ఈరోజు చెప్పిన సిలబస్ ఈరోజు స్మాల్ టాపిక్ అనిపించచ్చు, రేపటిది స్మాల్ టాపిక్, ఎల్లుండిది స్మాల్ టాపిక్, బట్ 5 daysది కలిపితే బిగ్ టాపిక్ అవుతుంది. ఇండివిజువల్ చూసుకుంటే ఏముందలే అని అనిపిస్తుంది, బట్ ఎప్పుడైతే కలెక్టివ్గా చూస్తామో అప్పుడు డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అంతే కదా. 8 examples ఈరోజు స్టడీ హాస్లో 8 examples కంప్లీట్ చేయండి అంటే అని అంటారు. 8 examples ఓకే సార్, వామ్మో. అది ఈరోజు ఒకటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి ఆ ఎగ్జాంపుల్ కంప్లీట్ 1 example అయ్యా రేపు చేసుకోవచ్చు. అంతే కదా, అవునా కదా. మరి నేను అకౌంట్ సబ్జెక్ట్ ఉన్నట్ల అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా అంతే. ఇనీషియల్గా మీకు ఈరోజు చిన్న టాపిక్ కదా కంప్లీట్ చేయొచ్చులే, చిన్న టాపిక్ అయినా కంప్లీట్ చేయొచ్చులే అంటే పోస్ట్పోన్మెంట్ ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా అది డిలే అవుతూనే ఉంటుంది. టుమారో విల్ నెవర్ కమ్, అంతే కదా. రేపు ఎప్పుడైనా వస్తుందా? ఈరోజే ఉంటుంది. సో కంప్లీట్ చేసుకోండి, డే టు డే కంప్లీట్ చేయండి. మీరు డే టు డే కంప్లీట్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ 1 month 2 months మంచి ఫేవర్గా ఉంటుంది అంతా. మీరు డే టు డే కంప్లీట్ చేయలేదనుకోండి, ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్ వస్తుంది. ఓకేనా? డన్. ఆల్ ది బెస్ట్. బ్రేక్ తీసుకున్నాం. ఓకేనా? డన్. థ్యాంక్ యూ.